মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের জিনিসটা আমার কাছে আছে, আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। আগে এটা ছিল না, মিনিমাম 1 বছর ধরে আরও বেশি আমার এটার প্রতি ভূত চাপছে। আগে আমি যখন গার্মেন্টসে কাজ করতাম ওই সময় আমার মাঝে মধ্যে স্কেটিং খেলতে মন চাইতো, কিন্তু আমি এত পরিমাণ কাজ করতাম যে আমার শরীরে এত এনার্জি থাকতো না। কিন্তু আমি ফাঁকি সময় খালি স্কেটিং ভিডিও দেখতাম, কিন্তু ভিডিও দেখলে তো আর স্কেটিং শেখা যায় না। আমার নাম আল আমিন, আমার বয়স 23 বছর, আমার বাড়ি ময়মনসিংহ ফুলবাড়িয়া থানায়। আমি সুজি মমের সাথে বিগত 12-13 বছর ধরে আছি। Skateboarding for me, it means a lot to me as far as just being a female and doing something that's empowering, something that, you know, I feel a part of anywhere I go. Could be a whole different city, whole different state, whole different country. You go and you meet other people and just instantly make friends. There's community, super fun. It doesn't feel like exercise, but you get a crap ton of exercise doing it. And yeah, it's just something that's kept me healthy my whole life. Hi, my name is Susie Halsell. I'm from California, USA. I'm the youngest of 9 kids. I've been skateboarding since I was 12. And just from a young age, I kind of thought that I wanted to help people. Didn't really know in what aspect, but yeah, from a super young age, that's kind of what my dream was for my life. The way I got connected to the country of Bangladesh is I came here in 2007 with a humanitarian surfing organization. They wanted me to introduce skateboarding to the local culture, like some of the kids that they had already been reaching with surfing programs. And I came here with, just a bag full of skateboards and about 15 other surfers. And I was just completely shocked at the poverty levels I saw here. I had no idea what the country of Bangladesh even was. I thought it was a city in India at first. And the surfing organization told me that we'd be building a skate park here, so that kind of dream got stuck in my head from that point. But when I came with them, I realized just the condition of the shops and everything, it was going to be difficult to build a skate park, and there's no way we could do it in the month that organization spends in the country each year. So I decided after that I'd come back and try to build a skate park however I could.
Medium. Oh shit. This is surf wax. This is the totally like coconut and আগে কোশ্চেনটা বলে নিব আচ্ছা what is your relation to BSK right Yeah, not to Susie Apu. but BSK মানে Susie Apu মানে BSK okay আরে আরেকটু দিক যাও যাবে আর এদিকে এদিকে ওকে ওকে Oh, you already wrote the Okay. answers. This semester. হ্যাঁ hello my name is Alimul Islam I am a skateboard lover and community leader in Bangladesh আমাদের যে আমরা একটু রিপোর্টগুলো দেখি বাংলাদেশের ইতিহাস যদি ঘাঁটি যে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি $1,316 এবং আমাদের অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির হার 6.55 কিন্তু এইখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আমরা দেখতেছি আমাদের অর্থনীতি উপরে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের যে দারিদ্র্যের সীমাটা এখনো কিন্তু এটা মানে বাড়েনি দারিদ্র্যের সীমাটা এখনো উন্নতি হয়নি সে আগের মতোই দরিদ্র থেকে গেছে যেমন 24.4% আমাদের দরিদ্র লোক এবং 12.3% আমাদের অতি দরিদ্র লোক আছে বাংলাদেশের স্কেটবোর্ডিংটা একদমই নতুন আমরা যখন প্রথম শুরু করি এখানে মাত্র 4 থেকে 5 জন স্কেটবোর্ডিং করতে দেখতাম তো সেই জায়গাটায় আমরা যখন এই শপটা দেই এটা আসলে আমাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল যে আমরা আসলে কি আমাদের প্রোডাক্ট সেল করতে পারবো কিনা আমরা প্রথম বছর 8টা স্কেটবোর্ড সেল করি প্রথম বছর পুরো বছর মিলে 8টা স্কেটবোর্ড সেল করি তারপর থেকে ধীরে ধীরে যাদের কাছে আমরা বোর্ড সেল করতাম আমরা চাইতাম যে একটা কমিউনিটি বিল্ড করতে যে একজনকে সেল করতাম তাকে আমরা হাতছাড়া করতাম না তাকে বলতাম হ্যাঁ তুমি স্কেট করো তুমি অলি শেখো তুমি এটা করো When I came to Bangladesh the first time, saw the kids, their reaction to skateboarding, I was like, holy smokes, this is something that could be super empowering for kids that, you know, are from challenging backgrounds, challenging circumstances. Something that makes you kind of forget all your problems when you do it. Like when you're skating, you kind of forget about everything. And in this country especially, there's a lot of drama, a lot of stuff going on all the time in these kids' lives. প্রথমত বলে আমাদের শব্দ হইতেছে তোমরা অন্য জায়গায় যাও আমাদের বাচ্চারা খেলতে পারতেছে না তারা ভয় পায় মনে করে আমরা অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলবো It's just a good way for them to have a outlet where they're not so worried about what's going on around them and they can just be free and play and have fun and do something challenging and empowering for especially the girls. Bangladeshis in general are super fit. They eat a diet of just rice and fish mostly, and fresh veggies and whatnot. So they're already like kind of built for skateboarding, and then the street kids, they're already used to taking risks and things like that. So immediately when they were trying my skateboard, they were already like super good at it, and just the happiness, the amount of joy it gave them instantly. And then the way they treat people here is like very hospitable and very sweet to everyone. So it was like automatically I felt at home here. তুমি এটা করো এবং আমাদের কাছে সত্যি বলতে তখন আমাদের কাছে ওরকম কোনো আইডল ছিল না হাতে গোনা অনলাইনে যাদেরকে দেখতাম তানভীর ছিল রেজান ছিল আর সুজি আপু কারণ আমরা সুজি আপুকে দেখে মূলত আমাদের বাংলাদেশি স্কেটবোর্ডাররা ইন্সপায়ার তাকে আমরা অলি করতে দেখছি আমরা বাংলাদেশি অলি করতে কে অলি করে কে কী করে এটা বুঝতাম না আমরা স্কেটবোর্ড যখন নেই তখন কী করি জাস্ট চালানো শিখতাম যে হ্যাঁ আমরা ক্রুজ করতে পারি বাট এইখানে যে অলি বলে কিছু আছে কিক ফ্লিপ আছে আমরা তাদের কাছে প্রথম দেখি তখন থেকে আর কি এটা শুরু পথ শিশুদেরকে বাংলাদেশের মানুষ সংস্কৃতিতে এতটা ভালো দেখে না কারণ ওদের এতটা স্মার্ট না ওরা এত টাকা নাই আর ওরা এতটা ভদ্রতা জানে না জানবে কেমনে কারণ তারা ছোটোবেলা থেকে রাস্তায় থাকে
আর ওদেরকে একটা বড় লোকের বাচ্চাদের দাঁড়িয়ে যেতে দেয় না বা একটু দাঁড়াইতেই দেয় না, মনে হয় ওরা একদম মানুষই না। Street children in general here pretty much face the same circumstances when they're on the street. Girls are prostituted by family members. Boys are used for drug trafficking, even making bombs for local terrorist groups. They're also used as runners to bring prostitutes to customers. We've had 5-year-old girls in our programs that do that kind of work. আমি এই আমার বাসা সবার আগে ছিল মহাখালী করা নামের একটা বস্তিতে। তো আমার মা বাবা অনেক কষ্ট করে সংসার চালাতো। তো আমি যখন আমার মার পেটে, তখন আমার বাবা এবং আমার মার সাথে একটা কি নিয়ে ঝগড়া বাজছে আমি বলতে পারি না। তো ওরা দুজনই আলাদা হয়ে গেছে। তো ওই লোকটা আমাকে দেখতে পারে না, তাই আমার মা আমার ঘর থেকে বের করে দিছে। কারণ আমার মা, আমি ছেলে মানুষ, আমি যেখানে তেখানে থাকতে পারবো, আমার মা তো আর যেখানে তেখানে থাকতে পারবে না। তাই জন্য আমার মা আমাকে বের করে দিছে। আমি গুলশান ডিএনসিসি মার্কেটের হকারি করতাম। যখন টাকা না থাকতো তখন ভিক্ষা করতাম। তো আমি যেখানে যাইতাম মানুষ আমাকে অনেক ইনসাল্ট করতো, গালাগালি করতো। একবেলা যদি কেউ আমার অল্প একটু খানা দিছে, একসময় তো আমিও রাস্তায় ছিলাম, কেউ আমাকে 1 প্যাকেট বিরিয়ানি দিছে, জাস্ট আমি ওই বিল্ডিংয়ের সামনে বসে একটু খাবার একটু পানি নিব ওদের কাছ থেকে, এটুকু দিতে চায় না। আমি রাস্তার পাশে ঘুমাতাম, কার্টন বিছিয়ে। মানুষের ভ্যানে ঘুমাতে পারতাম না, কারণ আমার গায়ে পানি মারতো, যেমন ধাক্কা মেরে ভ্যান থেকে ফেলে যেত। তাই আমি রাস্তার পাশে ঘুমাতাম। There's just so many kids that are out of school here, kids that are collecting recyclables all day for a living. And then I saw kids that were, huffing glue. We had one girl start huffing glue at 4 years old. That's the youngest I had heard of, but I'm sure there's more that have even started earlier than that. Then when they huff glue, they kind of lose sense of what's going on around them and what they're doing, and for some reason it causes them to want to inflict pain, so they cut themselves with razor blades all over their arms, legs, just anywhere. And a lot of them huff glue just to ease hunger pains. So that's one of the reasons we provide hot meals when we go and do street outreach. আর বাঙালি বিক্রি করে তারা 30% টাকা ভালো খাবার খায়, আর 70% টাকায় তারা মাদক কিনে নেশা করে। কারণ তাদের মনে অনেক কষ্ট, শুধু কষ্টের জন্য না, তাদের কষ্ট হইতেছে আমার বাপ মা, সে আমার সামনে আরেকটা লোকের সাথে খারাপ কাজ করতেছে, বা আমার বোন, সে খাবার অভাবে আজকে অন্যের সাথে খারাপ কাজ করতেছে। মানে এগুলো বিষয়ের ভুলার জন্য তারা নেশাটা করে মূলত। আগে ছোটবেলায় নেশা পানি করতাম, তো ওই জায়গা থেকে ওঠার জন্য আমাদের অনেক ভালো হয়েছে। আর যদি এখন না উঠতাম তাহলে আমরা মারাও যেতে পারতাম, কারণ ওই নেশাটা আমাদের জন্য শরীরে ভালো না। তুমি ছোট্ট একটা তোমার নিজের সম্পর্কে উপরে কিছু বলো। হ্যাঁ, কি বলবো আপু? তোমার নাম? মাই নেম ইজ সোনিয়া। মাই নেম ইজ সোনিয়া। আমার বয়স হলো 13, আর আমার 6 বোন 2 ভাই, আর আমার বাবা আর আমার মা। আমার নাম হচ্ছে মাইশা। আমার বাবার দেশের বাড়ি বরিশাল, আর আমি থাকি হলো মিরপুর আধুনিকের পিছনে। আমার মা থাকে, আমার বাবার সাথে আমার মার সাথে কোনো কথা নাই। আম্মু দিয়ে আসতো, আম্মু কাজ করতো, আম্মু কাজে চলে যেত, তারপর আম্মু কাজের থেকে আসার সময় আমাকে নিয়ে আসতো।
আমি অনেকবার মা বাবার সাথে পিকনিক করছিলাম। আমার বোন, আমি, আমার আম্মু, আমার আব্বু আমরা দূরে কোথাও গিয়ে পিকনিক করছিলাম। জীবনে ভালোই চলছে, কিন্তু আমার বাবাকে নিয়ে একটু সমস্যা হয়ে গেছে। বাবা যে ভালো না, তার জন্য একটু সমস্যা হয়েছে বাবাকে নিয়ে। তো আমি যখন একটা লোকের কাছে স্টিকার বা আমি যেটা নিয়ে হকারি করি ওইটা নিয়ে যাব, তো ওই লোকটা বলে কাজ করে খেতে পারিস না। তো এখন আমাকে কেউ কাজ দেয় না, তো আমি কি করব? তাই আমি বিএসকের পথ চিনছি। It was just really kind of tragic what I saw when I first came here. And I hadn't seen that anywhere else in the world, so it just got stuck in my mind, like the image of those kids and stuff, and I thought that I have to do something about it as a human being. বিশেষ করে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক যারা উচ্চ পর্যায় লেভেলের আছে, তারা যারা পথ শিশুদের দেখে, তারা নিন্দার চোখেই বেশিরভাগ দেখে। কেন? ওদের গা নোংরা থাকে, ওদের লেখাপড়া দিক থেকে উন্নত না, ওরা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন জায়গায় থাকা বসবাস করে, রাস্তাঘাটে ধুলাবালি। আমার নাম রিনা আক্তার, আমি এই প্রকল্পে চাকরি করি। প্রকল্পের নাম BSKA। আর এই বাচ্চাদের আমি দেখাশোনা করি এবং ওদের গা গোসল, ওদের খাওয়া দাওয়া, যারা ছোট আছে ওদের গোসল করাই দিই। খেলাধুলার সময় খেলাধুলা করতে নিয়ে যাই, তারপরে ঘুমানোর সময় ওদের সঙ্গে ঘুমোই, ওদের দেখা, ওদের অষ্টমী নিয়ে যাওয়া, এগুলোকেও ফলো আপ করি। যারা বড় তাদের যেগুলো শারীরিক বিষয় আছে বিষয়ের উপর তাদের দেখাই দিই। তার পাশাপাশি রান্নাঘরের কুকের কাজগুলো করি। Looking for kids that would benefit from our programs, it's mostly males we run into. But then the transitional home, it's usually around 80% females because we're giving them like priority over the males just because they don't have their options to stay on the streets, whereas males can stay on the streets here and be pretty much safe. But there's just a lot of things that girls are vulnerable to that males are not. So our transitional home, 80% participation. Same thing with skateboarding. We're wanting to give women more opportunities just because they don't have many opportunities for recreation or really anything outside of just being a housewife in this country. So for their safety and security, the transitional home is mostly for them. আন্তর্জাতিক আইন ও বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটা শিশুর খাদ্য, চিকিৎসা, বিনোদনের অধিকার রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে যে পরিমাণ পথ শিশু রয়েছে, কত 11.5 লাখ, তাদের অধিকাংশ শিশুই আমাদের এইসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তো 11.5 লাখ শিশু আমাদের এটা থেকে বঞ্চিত। আমাদের একার পক্ষে মানে হুট করে তো এতগুলো শিশুকে আমরা হয়তো বা সেবা দিতে পারবো না, বাট আমাদের চেষ্টা থাকবে খুব দ্রুত যত সম্ভব এইসব পথ শিশু যারা আছে, তারা নেশাতে ডুবে আছে, তাদেরকে বের করে এনে তাদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়, তাদের খাবার, তাদের চিকিৎসা, তাদের জন্য সুষ্ঠু বিনোদনের ব্যবস্থা করাই BSKA এখন লক্ষ্য। আমার জীবনে অনেক খারাপ ছিল, অনেক নেশাবানি করতাম, রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতাম, অনেকের কাছে মারধর খেতাম। আমার নাম মঞ্জিলা। তো আমি পড়াশোনা করি ক্লাস 5-এ। আমরা 4 বোন 2 ভাই। এখন আমি ভালো মন্দ খাওয়া দাওয়া করি, ভালো জিনিস পাচ্ছি, তারপরে পড়াশোনা করছি। আর আমরা অনেক জায়গায় ঘুরতে যেতে পারি, আগে পারতাম না, এখন অনেক জায়গায় যেতে পারি। তো পড়াশোনাও অনেক ভালো করতে পারি এখন। So the condition of the street kids here varies definitely per individual, but so for the kids that don't have families, don't have a safe place to go, depending on what age they're at,
They stay for a couple years and then we find them a job or get them admitted into a school, something like that. But it's not meant to be permanent housing for them. For the younger ones who are just totally disconnected with their families or their families are abusive towards them, we keep them as long as they need to stay, and we provide all the meals and tutoring, stuff like that for them. But as much as we can, we try and reconnect them with their families because it's important to have a father figure and a mother figure in somebody's life. So there's no way we could ever replace that with all that we do. এরকম আবার রিনা আন্টি উনি খুব ভালো আমাকে নানির মতো দেখে কারণ ওনাকে আমি নানি বলে ডাকি তো আমার নানির মতো দেখে আমাকে অনেক আদর করে সবাইকে আদর করে উনি মা ডাকটা মধুর ডাক আমাদের বাংলাদেশের ভাষায় মা বলে বিশাল আপনজন তাই আমি জানি আমার বাচ্চা কাচ্চার কিছু না হোক বা বাইরে যখন যায় হ্যাঁ ওরা একটু দুষ্টুমি করে এটা ঠিক কেন ওরা তো বোঝে না কিন্তু আগে থেকে ডেভেলপ হয়ে আসছে মানে যেহেতু ওদের কার্যক্রম শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে The kids are doing really well in skateboarding. They're going to be skate coaches. They're going to be hopefully taking over a lot of the work that I do and the other staff does as they grow up because they're all really just good human beings in general and they want to do something good for their country too. So কোচ হিসেবে অনেক কষ্ট কিন্তু আমি এটা কষ্ট মনে করি না কারণ এটা আমার ইচ্ছা মনের ভিতর থেকে আমার ইচ্ছা এখন আমি খুব প্রাউড ফিল করি নো প্রবলেম আর আমার আলামিন ভাই আমাকে স্কেটিং শেখাইছে উনি বলে কারোর সাথে ঝগড়া না করতে একজন যদি আমাকে থাপ্পড় মারে বিনা কারণে তারপর আমি তাকে সালাম দিয়ে এসে বলবো তো আমি স্কেটবোর্ড চালাতে অনেক ভালো লাগে মানে কি অনেক অনেক ভালো লাগে যেন মনে হয় আকাশে উঠছি You got me all soft. Now I'm going to start crying even over stupid things. Okay, so when I see the kids skating, reminds me, of my progression in life through skateboarding and just through life in general. But yeah, everybody knows through skateboarding you learn a lot about not being afraid of failure. And working in this country, that's something you really need because there's just a lot that can go wrong here, a lot that did go wrong, but we're still pushing the kids to continue to skate and creating opportunities for them to skate. So আমি স্কেটবোর্ডিং থেকে শিখতেছি যে আমি পড়ে গেলে উঠে আবার আমার চেষ্টা করতে হবে আমি নিশাপানির থেকে অনেক দূরে থাকতে হবে নিশাপানি করা যাবে না কারণ স্কেটবোর্ড খেলে আমার শরীর যে এত ভালো লাগে আর স্কেটবোর্ড না খেলে আমার মন একদমই ভালো লাগে না যখন তোমাদের সাথে আমি অনেক দূরে দূরে যাই তখন আমার অনেক ভালো লাগে যখন আমি আবার ওই বস্তি এলাকায় যাই তখন আমার মনটা খারাপ হয়ে যায় তারপরে আমরা যে তোমার এখানে আসছি আমরা অনেক দূরে দূরে যাইতে পারি এটাই আশা তারা ওটা নিয়ে খেলতে থাকে অনেক মজা করে তো তারা যখন পাশে একটা স্কেট পার্ক পাবে সারাদিন ওখানে স্কেট করবে বাসায় যাবে পড়াশোনা করবে ঘুমাবে তাদের একটা দৈনিক একটা দারুণ একটা রুটিন তৈরি হবে যে রুটিন থেকে তারা তাদের জীবনকে আরও অনেক আনন্দময় করে তুলতে পারবে গাজীপুরে যখনকার সবার প্রথম স্কেট পার্কটা বানানো হয়ে গেছে তখনকার সবাই মিলে অনেক আনন্দ করছি নাচছি খেলছি এগুলো আমি অনেক মিস করি অনেক ভাই আপুদের সাথে দেখা করছি দুষ্টুমি করছি তারপরে আমরা অনেক ভালো মতো স্কেটবোর্ড চালাইছি সেই দিনগুলো আমি মিস করি The most rewarding experience I've had since beginning the work of BSKA has been when we opened the skate park in Gajipur. All the kids were there. We had like a full-on DJ and everything going. And for so long, I had been telling the kids, I'm gonna build you guys a skate park. And yeah, about 6 years after I had told them that, we were all skating the skate park together. So it was awesome.
স্কেটবোর্ডিং এর ভিতরে আমার সবচেয়ে প্রিয় স্মৃতি হচ্ছে সুদি মামের সাথে আমি অ্যারাউন্ড 1 মাস পর যেই সময় স্কেটিং করছি একটা বাসার নিচে শুরু একটা জায়গা, সেই জায়গাটা দেখলে এখন আমার সেই স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যে আমি এই জায়গায় ফার্স্ট টাইম স্কেটিং করছি, তা লুঙ্গি পরে ওয়ালের গ্রিল ধরে ধরে আমি স্কেটিং শিখছি। আর এতটুক জায়গা যেমন আমাদের বিএসকে থেকে আগামী 2 বছরের মধ্যে আমরা চেষ্টা করতেছি 10টা স্কেট পার্ক করতে, যেখানে এখন আমাদের একটা স্কেট পার্ক আছে, আগামীতে আরও 10টা স্কেট পার্ক হলে প্রত্যেকটা স্কেট পার্কের পাশে আমরা একটা সেভ হোম করব, যে সেভ হোমে বাচ্চারা থাকতে পারবে, তাদের খাবার, চিকিৎসা, লেখাপড়া এবং পাশাপাশি স্কেটবোর্ডিং তো আছেই। The most important way that people can support BSKA, I think, is just by coming here and experiencing it for themselves. If that's an option, I know most people can't up and leave their job, but I think it's just a really important experience. Maybe if you could even send your kids here to be a skate coach or to paint with the kids or spend time. To me, that's like, in the long run, that's more effective than donating money because you're changing somebody's perspective. আমি যখন স্কেটিং করি তখন আমি ফিল করি যে আমি ভবিষ্যতে বড় স্কেটার হব। তো আমার আরও আশা আছে যেন আমি মানে আরও পড়ালেখা করে আরও দূরে যেতে পারি, আমার এগুলো আশা আছে অনেক। আমাদের অনেক ইচ্ছা ছিল যখন আমরা প্রথম এই কমিউনিটি শুরু করি, আমাদের ইচ্ছা ছিল 2024 সালে আমাদের দেশ থেকে অলিম্পিকে যাবে, কিন্তু সত্যি বলতে এখনও সঠিক প্রশিক্ষণ এবং গাইডলাইনের অভাবে আমাদের ছেলেরা এখনও ওইভাবে তৈরি হয়নি। তবে আমাদের ইচ্ছা আছে আমরা যদি এখন যেভাবে চলছি এইভাবে যদি চলতে পারি 2028 সালে ইনশাল্লাহ আমরা অলিম্পিকে পার্টিসিপেট করতে পারবো। রাইট। It's really cool to see the kids just progressing and taking skateboarding to a different level that Bangladesh hasn't really seen yet. It's a very small sport still. It's really cool to see the girls, their confidence levels and everything just being sky high when they're on their boards, and just their attitude that what other people think doesn't matter. So it's just kind of a reflection, definitely, of myself and my whole journey with skateboarding. Seeing that in them and where they're gonna go in life, that's like, yeah, one of the coolest things for sure. What I've learned from the kids doing this work is just how important their culture is to them, how important the family unit is to them, and that, yeah, even though they're learning like a Western sport and wearing Western clothes and whatnot, they're still through and through Bangladeshi, and it's going to be really cool to see them in the Olympics someday representing their country. And yeah, just learn how to really take care of people from the kids, the way they look out for each other, the way they care, yeah, just about their families and about me is really amazing.